Dua hebat pun ramai yang tak buat lagi. Okay, so we'll start now. Okay, so everyone look at the Google form that I given. This one. Okay, the Australian outback. Okay, this is based on the video that I have given. Okay, ramai lagi yang tak buat, cikgu nak kamu buat dah. Okay, because this one is for PBD. Okay, this one is for PBD. Nanti cikgu akan rekodkan markah. Okay, so first when you enter, okay, you write down your class. Okay, write down the name. Okay, so let's choose the answer. What is it more important to have with you in the Australian outback? What's the answer? Okay, thank you Jung Hao. Okay, the answer is water. Kenapa kita boleh hidup tanpa makanan, tapi kita tak boleh hidup tanpa air? Sebab dekat Australia sangat panas. Okay, bukan macam panas. Okay, Chung Han, kita buat semula. Okay, cikgu bincang jawapan. Siapa dapat 60 markah tu kena buat semula. Okay, number 2, when shouldn't you go working? In the afternoon. In the afternoon. Kamu tak boleh keluar waktu tengah hari. Nanti kamu rasa kulit kamu terbakar. Macam mana kulit terbakar? Contoh dia kamu buka gas stove tu untuk masak tu. Kamu letak tangan ke atas. Itulah rasa dia. Okay. Number 3. Which word has the same meaning with survive? Okay, yang ni ada bonus mark. Jawapan dia survive. Okay. Which animals are more dangerous? Mana satu lebih bahaya? Crocodile. Crocodiles. Okay. Walaupun dekat sana banyak snakes, tapi snakes tu dia tak serang manusia. Yang serang manusia ialah crocodiles. Okay, number 5. Which are the native animals in Australia? Kangaroo and koala. Okay, kangaroo and koala bear. Okay, dekat Malaysia ada koala bear tak? Tak ada. Tak ada. Okay, Juhimi. Alright, mana Juhimi? Okay, next one. What should you do if your car breaks down? Wait for help. Wait for help. Kenapa tak boleh jalan? Sebab jauh cikgu. Australia dia perjalanan panjang. Oh, Khalid pernah pergi Australia? Hebat Khalid. Saya tengok cerita. Okay, sebab dekat Australia bukan macam Malaysia. Kalau Malaysia, okay, sepanjang jalan pergi ke Melaka, pergi ke KL, kita masih ada rest stop. Okay, tak perlu nak jalan jauh sangat. Mungkin okay. Okay, mungkin dalam 1 kilometer kamu akan jumpa rest stop. Tapi dekat sana 2-3 jam perjalanan, tak ada apa-apa pun sepanjang jalan. Tak ada tandas, tak ada tempat minum air, satu benda pun tak ada. Jadi kalau kamu tak buat preparation, memang sangat susah. Kalau kamu hilang dekat tengah jalan, sesat kat tengah jalan, memang kamu kena tunggu bersama kereta sebab lebih senang untuk kesan kereta daripada kesan manusia. Okay, number 7. Which is probably more helpful? GPS receiver. GPS receiver. Kenapa bukan mobile phone? Tak ada line. Tak ada line. Ya, tak ada line kat sana. Bukan dekat macam Malaysia ni, mana-mana pun ada line, betul tak? Dekat Malaysia ni, semua tempat ada line. Kampung pun ada line. Betul? Tapi saya pergi masuk hutan tak ada line pun. Sejak bila pula kali masuk hutan? Sebelum PKP. Masuk hutan mana? Kelapa sawit. Ya. Dia masuk hutan Ada tempat yang memang tak ada line macam ladang kelapa sawit tu rasanya memang tak ada line kot. Okay, tapi kebanyakan tempat ada line. Okay, tapi dekat Australia tu memang kebanyakan tempat dia kawasan pedalaman memang tak ada line. Okay, number 8. Which word has the same meaning with vehicle? Transport. Transport. Apa maksud transport? Pengangkutan. Ya, pengangkutan. Okay, number 9. What are the ways we can do to preserve the environment? Macam mana kita boleh selamatkan alam kita? Stop illegal hunting. Stop illegal hunting, pemburuan haram. Do not litter. Apa maksud do not litter? Apa maksud do not litter? Apa maksud litter? Sampah. Ya, jangan buang sampah merata-rata. Apa maksud deforestation? Menanam balik.
Okey, deforestation maksudnya pembalakan. Okey, jadi logging pun pembalakan. Dua ni akan musnahkan alam. Jadi kita untuk selamatkan alam, kita kena stop illegal hunting and do not litter. Okey, semua cikgu nak semua buat. Cikgu sudah bincang jawapan. Siapa yang tak dapat 70 markah tu, buat sekarang sampai kamu dapat 70 markah ke atas. Okey, sampai kamu dapat 70 markah ke atas. Cikgu nak tengok siapa yang sudah jawab. Semua sudah buat ke belum buat? Sudah buat ke belum? Dah. Sudah? Kita tengok siapa yang sudah jawab. Okay, cikgu nak semua buat sekarang sebab nanti link akan tutup, kamu tak boleh nak buat lagi. Kita tengok dua hebat. Okey, dua hebat yang sudah buat setakat ni, Tan Zi Yi. Okey, Tan Zi Yi, Tan Zi Yi ada dalam kelas tak? Ada. Okey, Nurul Liana. Nurul Liana ada tak sekarang? Okey, Siti No Anissa. Abitra, Lokmano. Okey, Lokmano, Li Jingting, Yo Yan Yu, Dina. Oh, Aiman Haziq. Okey, Aiman dah buat semula ke Aiman? Farah. Okey, Farah, Maisara, Siti Umaira. Okey, ni pelajar yang sudah buat lah. Maisara, Siti Umaira, Muhammad Ifan. Okey, siapa yang tak dapat 70 markah tu kena buat semula. Okey, Ifan sudah buat. Okey, Siti Umaira. Okey, Airia Zafwan. Okey, Ifan. Okey, Dinesh, Tai Chen Shin. Aminuddin Afiq. Okey, ini pelajar yang sudah buat. Kita tengok dua mulia siapa yang sudah buat. Okey, dua mulia yang sudah buat. Okey, kita tengok dua mulia yang sudah buat. Lee Jung Hao sudah buat. Haruna Kishi sudah buat. Haruna ada tak dalam kelas sekarang, Haruna Kishi? Gu Jiaxuan sudah buat, Jorif sudah buat, Beijing En sudah buat, Mahalesmi sudah buat, Ben Yen sudah buat. Ben dapat berapa markah ni? Okey, 90 markah. Dan Ben Yen sudah buat, Gu Jiaxuan sudah buat, okey, Khalid sudah buat, Lo Chung Hen. Okey, Chung Hen sudah buat. Gu Jiaxuan sudah buat, Khalid sudah buat. Banyak kali dah. Mahalesmi pun banyak kali. Adriana Sofia sudah buat. Okey. Right. Lo Chung Hen, Ihan sudah buat. Okey. Jadi pelajar dua mulia yang belum buat. Chong Kai Ing, Dajes, Krishna, Lim Jia Ming, Haris Haikal. Mana Haris Haikal? Dia masih bercuti lagi masih beraya lagi Nyo Jala, Patricia. Mana kawan kamu ni Haris Haikal tak masuk kelas? Tak tahu. Okay, no Patricia, Putri. Putri sudah pindah kan, Putri? Okay, Lutra, Shirley, Siti No Alia, Siti No Ania, Veda Shini. Wong King Yi belum buat. Okay, dua hebat yang belum buat. Brian sudah hilang, tak tahu hilang ke mana. Chang Wei Chu Ka Seng, Fung Xiaofan, Gu Jianci, Li Rongjing, Naziha, Safijatuh, Tai Wijian, Tashana, Wong Jia Hao. Okay, ini pelajar yang tak tahu hilang ke mana. Okay, so let's continue. Bagi pelajar yang belum buat sekarang Okay, so now let's look at Australia. What is Australia? Boleh dengar tak? Can you hear? Yes. What first?
Located between the Pacific and Indian Oceans, Australia is the world's largest island and its smallest continent. There's room to move in the land down under, and with so many sights to discover and enjoy, there's a great incentive to go on a walkabout adventure. Whether exploring the traditional lifestyle of the nation's Aboriginal people, relaxing on a sun-kissed beach, or reveling the night away in a city hotspot, Australia has something special to offer every visitor. Here's a look at the best places to visit in Australia. Boleh dengar suara kan? Can you hear the voice? Boleh. You know, I was so tired of being so broke all of the time. Number 10, Cairns. For its tropical climate, easygoing ambiance, and close proximity to the Great Barrier Reef, Cairns is one of Australia's most popular vacation destinations. Located on the northwest corner of Australia, Cairns is a provincial but stylish city with a population of around 150,000 people. Few coastal destinations feature more wildlife diversity and more opportunities for travel and adventures than pretty Cairns. Number 9, Adelaide. A laid-back city with a peaceful atmosphere, Adelaide's quiet streets are lined with bars, which make it a surprisingly fun place to go out in. Nicknamed the City of Churches, the lofty spires dotted around here and there add to the picturesque nature of Adelaide. And there are lots of nice parks and green spaces for visitors to enjoy. Surrounded by verdant land, which is perfect for cultivating vineyards, make sure to try some of the refreshing wines before you head off on your travels. Number 8, Tasmania. The island state of Tasmania may be isolated from the rest of the country, but it still remains one of the best places to visit in Australia. Almost half of its area is protected as the government looks to preserve the natural riches. With desolate wilderness and alpine plateaus interspersed with stunning white beaches, waterfalls, and forests, exploring its terrain is simply mesmerizing. Taking a boat trip along its craggy coast is equally rewarding, and you can even see dolphins, penguins, and seals along the way. Number 7, Perth. Located on Australia's southwestern coastline, Perth is the country's 4th largest city and is capital of Western Australia. Isolated from other major cities in Australia, Perth has developed its own unique character. A youthful place, Perth is nearly always bathed in sunshine, and its stunning beaches are perfect for kicking back and relaxing on. Away from the beach, there are lots of outdoor activities for you to enjoy. With a huge variety of bars, cafes, and restaurants, isolated Perth is the perfect getaway to the rest of the West.
Number 6, Brisbane. A popular tourist destination, Brisbane is a lively, dynamic place that is bathed in beautiful sunshine year-round. Located in the Sunshine State, many visitors stop by on their way to the fantastic resorts and beaches that lie to its north and south. Set alongside the Brisbane River, the city's fantastic climate means that outdoor activities are very popular here. A fun and friendly city, Brisbane's vibrant music scene has made it one of the music capitals of the world, and there are lots of venues in town where you can enjoy a great show. Number 5, Kakadu National Park. Occupied by Aboriginal people for over 40,000 years, Kakadu National Park has over 5,000 ancient rock art sites, which are fascinating to visit. It is a place of immense cultural and natural significance. The park is huge and contains some stunning natural sites, which make it well worth a visit. With diverse ecosystems contained within the park's boundaries, you can be hiking through deserted sandstone escarpments 1 minute and bathing in waterfalls and pools the next, before later on learning about some of the ancient rock paintings. Number 4, Melbourne. Second only to Sydney, Melbourne is a cool cosmopolitan city that is considered by many to be Australia's capital of culture. With lots of great art galleries, some fantastic museums, and a lively music scene, there is always something to see or do in the country's second largest city. Due to its high quality of life, citizens from around the world have flocked to the streets. Its multicultural population is reflected in the delicious cuisine on offer and the unique neighborhoods that make it such a fascinating place to explore. Okay, we will start the video here. Okay, so everyone knows how does Australia look like. Okay, so Australia is quite an advanced place. Okay, the tempat yang agak maju. Okay, apa benda-benda istimewa yang ada kat Australia? Cikgu akan tunjukkan video cikgu pergi ke Australia. Cikgu pun pernah pergi Australia juga. Okay, kita tengok video cikgu pula. Okay, cikgu pergi Australia 2 tahun lepas. 2 years ago. Okay, so what do you have in Australia? It's a short video, only 1 minute, don't worry. Okay, jadi ini mascot dekat Australia, kangaroo. Okay, so you can see Australia, laut dia warna biru. Okay, jadi dekat Australia dia ada desert, desert. Okay, so you can see nothing there. Okay, kawasan sangat besar, semua berpasir saja. Okay, so this is sand dune. Okay, sand dune kamu nampak warna kuning, semua pasir saja. Dan you can see that kangaroo. Okay, kangaroo yang mati dekat tengah jalan. Okay, dan laut kat sana sangat cantik. Dan bangunan kat sana pun lain dengan bangunan kat sini. Okey, ini merupakan haiwan yang paling ini merupakan haiwan yang paling gembira kat dunia, kokak. Okey, dan dia hanya hidup di satu pulau saja dekat Rottnest Island. Okey, cuba teka kenapa haiwan ni merupakan haiwan yang paling gembira, the happiest animal on earth. Kenapa dia merupakan haiwan yang paling gembira? Siapa tahu? Kokak. Kenapa dia merupakan haiwan yang paling gembira? Sebab senyum.
Ya, betul. Okey, dan dia hanya dapat di satu tempat dekat Australia, dekat Pulau Rottnest. Okey, muka dia nampak macam senyum. Okey, kamu ambil gambar macam mana pun, dia nampak macam senyum saja. Walaupun dia tak senyum, tapi muka dia nampak macam senyum. That's why it's called as the happiest animal on earth. Okay, habis kot. Okay, dah siap. Okay, so you can see Australia is like macam mana tempat kat situ. Okay, Australia is a modern town dan tapi dekat sana dia banyak native animals. Kenapa orang suka pergi Australia? Sebab dekat Australia tu dia banyak haiwan yang kamu tak nampak kat sini. Okay, the animals they only found in Australia. For example, like kangaroo, quokka. Quokka tu pun bukan dekat satu Australia ada. Dia hanya ada dekat Pulau Rottnest. Okey, dan laut dia sangat cantik. Kamu tengok background cikgu hari ini, itulah kamu nampak dekat Australia. Kalau kamu tengok dekat Malaysia ni, ada tak laut macam ni? Ada tak? Siapa pernah pergi Desaru? Okey, kamu tengok ada tak laut macam ni? Tak ada. Semua kat Malaysia semua laut yang masin. Ya, semua semua laut yang masin. Okey, kecuali Sabah. Siapa pernah pergi Sabah, pulau dekat sana, laut dekat sana pun sangat cantik. Alright. Okay, so let's continue with our lesson. Okay, yang ni kamu sudah tengok dekat video cikgu. Okay, so the Australian Outback, our title for today tentang Australia. Mari kita mengenali Australia. Okay, so ini ialah bendera Australia. Okay, so you can see in Australia the sea is very beautiful. Okay, kamu boleh tengok dekat atas pun, dekat atas kamu boleh tengok dalam laut terus sampai ke dasar dia. Kamu tengok dekat sini ini apa? Ini sebenarnya ialah rumpai laut, bawah laut. Jadi kamu boleh tengok air dia masih sangat cerah sekali. Okay, and this is the outskirt. Okay, cikgu tunjukkan pasir gurun dekat Australia. Jadi ada tempat dekat Australia kamu tak nampak benda-benda apa pun. Kamu hanya nampak pasir saja. Okay, and this is the mascot for Australia, kangaroo. Okay, and dekat Australia, haiwan dekat sana bebas bergerak. Okay, mereka ada hutan simpanan sendiri. Okay, pernah sekali cikgu pergi ke sana, tiba-tiba kangaroo lompat keluar dekat depan kereta. Terperanjat. Okay, ni dah siap. Okay. So, who wants to read? Ada tak yang nak baca? Tak ada, kita tengok siapa who is the lucky person for today. Ada yang nak baca tak? Yang mana cikgu? Okay, hari ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 perenggan. Ada tak yang nak baca? Saya. Lagi siapa nak baca angkat tangan? Cikgu nak tengok. Angkat tangan dulu. Siapa nak baca? Jangan nanti orang tu lari pula. Siapa nak baca angkat tangan? Okay, Elia Noma tu siapa? Who is Elia Noma? Who is Elia Noma? Elia Noma tu siapa Okay, so we have Siti Noralia. Okay, Siti Noralia, Dua Mulia. Okay, Siti Noralia. Okay. Siti Noralia dia ada Okay. So kita ada 4 orang volunteer nak baca. Bagus, kelas ni sangat bagus. Okay, tadi ada volunteer nak baca. Okay, The Outback Survival Guide. Okay, kalau kamu nak pergi ke Australia, apa yang patut kamu buat? Sebab Australia tu kawasannya sangat luas, bukan macam Malaysia. Jadi kalau berbanding dengan negara lain, cikgu lebih suka Malaysia. Dekat Malaysia ni kamu selamat. Okay, kamu at least bukanlah kotor sangat. Okay, walaupun mungkin taklah sebagus macam Japan ke ataupun Hong Kong, tapi at least Malaysia masih kira high class. Okay, kawasan kat Malaysia ni masih kira high class lagi. Kalau kamu nak tengok negara yang betul-betul miskin, macam negara Filipin, kamu akan tengok orang tidur di bawah jambatan. Dekat Malaysia kita jarang tengok orang macam tu.
Okay, the outback is a large, mainly desert of Australia where few people live. Temperatures can reach 50 Celsius in summer. Okay, jadi dekat Australia, akhir tahun sangat panas. Cuaca dia mungkin sampai 50 degree. 50 degree tu berapa panas? Kamu buka gas stove, kamu buka, letak tangan ke atas tu. Itulah panas dia. Okay, jadi kalau kamu keluar waktu tengah hari, kulit kamu akan terbakar. Okay, so Malaysia is considered as a very nice place. Walaupun kat sini kita rasa panas, tapi dekat Malaysia paling panas pun 32 degree saja. Okay, so the Outback Survivor Guide, if you are planning a trip to the Australian Outback, follow this advice to stay safe. Okay, who wants to read? Okay, the first one. Okay, siapa nak baca dulu? Tadi ada 4 orang angkat tangan kan? Okay, Jung Hao first. Alright, Jung Hao, you start first. Tadi saya beri tanda. Lepas tu orang saya baca cikgu. Okay, Jung Hao first. Jung Hao, you want to start first? The Outback Survivor Guide. If you are planning a trip to the Australian Outback, follow this advice to stay safe. Do take enough water with you. You can survive for many days without food, but not without water. Remember, the heat makes you very dirty, so you will need to drink survival liters of waters a day. Okay, thank you Jung Hao. Very good. Okay, so number 1, do take enough water with you. Kamu kena bawa air yang secukup-cukupnya. Sebab kalau kamu sesat, kamu tak ada makanan, tak apa. Okay, kita boleh hidup tanpa makanan, tapi tak boleh hidup tanpa air. Okay, and dekat Australia sangat panas. Okay, cikgu pergi ke Australia, setiap hari cikgu minum botol air besar tu, 3-4 botol. Okay, so it's very, very hot. Okay, who wants to continue number 2? Siapa tu? Doris. Saya Khalid. Okay, Khalid. Alright, Khalid. Wear a hat and sun cream to avoid sunburn. The sun is one of the biggest dangers in Australia. It is at this hottest between 1 p.m. and 5 p.m. So only hikes in the morning and every night. Evenings. Okay, bagus sekali ya. Okay, so dekat sana kamu kena pakai topi. Okay, dengan sun cream. Okay, kalau tak kamu pergi sekali saja kamu keluar pukul 12, balik memang semua warna apa? Warna apa? Semua warna merah. Okay, bukan warna hitam Dia akan tukar jadi warna merah. Dari warna merah dia tukar jadi warna hitam. Okay, so this is called as sunburn. Okay, it's very, very hot. Okay, dan tak boleh keluar langsung. Okay, dalam pukul 11 kamu sudah rasa, kamu keluar kat sana, kulit kamu terbakar. Tahu tak macam mana kulit terbakar rasa dia? Cuba kamu buka gas stove, letak tangan atas sana. Apa rasa dia? Itulah salah rasa dia. Okay, next one. Paragraph 3. Who wants to read? Tadi ada 4 orang angkat tangan. Okay, Siti Umaira. Okay, Siti Umaira. Plan your route carefully. Make sure you have a detailed, up-to-date map which shows places where you can find water. You should also have a GPS receiver to prevent getting lost. Okay, bagus. Okay, so do plan your route carefully. Okay, kamu kena rancang perjalanan dengan baik-baik. Okay, bukan dekat Malaysia. Okay, dekat Malaysia kamu tak akan sesat jalan macam mana pun. Okay, dekat Malaysia kamu tengok kalau kamu sesat dekat Yong Peng, kamu tengok yang board warna biru. Okay, itu tunjukkan highway. Ataupun board warna hijau, signboard warna hijau itu tunjukkan highway. Kalau kamu dah sampai highway, kamu dah boleh tahu jalan balik. Tapi dekat Australia dia tak ada
signboard. Okey, jarang kamu nampak signboard kat sana. Okey, satu jalan tu, okey, hanya jalan. Nanti aku tunjukkan sepanjang jalan tu mungkin kamu akan nampak kangaroo yang sudah mati ke. Monyet tak ada Kangaroo yang sudah mati, apalagi ostrich yang sudah mati tepi jalan. Itu saja kamu nampak. Tak ada tempat jual air, tak ada tandas, semua tak ada. Okay, mungkin kamu kena lalui perjalanan tu 2-3 jam. Contoh dia kalau kita dari Johor kita ke Selangor, dalam 3 jam tu kamu akan nampak banyak kedai makan tepi jalan kan. Okay, kamu akan nampak tandas, tandas dekat tepi jalan gitu kan. Tapi dekat sana 2-3 jam satu benda pun tak ada. Okay, so it's quite scary. Cuba bayangkan kalau kamu tak isi minyak kereta dengan cukup, tiba-tiba kereta kamu tak ada minyak, kamu berhenti kat tengah jalan. Jadi kamu kena tunggu sampai situ, sampai ada orang yang perasan. Okay, sampai ada orang yang sedar bahawa kamu sudah sesat jalan. Okay, next one. Paragraph 4. Siapa nak sambung? Who wants to continue? Pavitra. Alright, Pavitra. Tell someone where you are going, what route you plan to take, and when you expect to arrive. Okay, very good. Okay, jadi kamu kena bagi tahu kawan kamu. Okay, mungkin kamu nak pergi dari satu tempat ke tempat lain, kamu kena bagi tahu. Okay, orang tu, okay, saya akan sampai hari ini. Okay, saya nak pergi tempat kamu. Okay, mungkin dekat Selangor. Okay, saya akan sampai pukul 5. Okay, jadi mungkin kawan kamu tu akan sedar. Okay, kenapa sampai pukul 8 pun kawan saya ni tak sampai lagi? Mungkin dia baru sedar. Okay, mungkin kawan saya ni sudah sesat jalan. Okay, tapi dekat Malaysia tak akan berlaku kes macam ni. Jadi dekat Malaysia ni paling best. Okay, paling best dekat Malaysia. Cikgu dah pergi banyak negara, cikgu rasa negara yang paling bagus ialah negara kita. Alright. Okay, Don. Siapa nak baca? 4 more paragraph. Okay, apa yang kamu tak patut buat dekat Australia? Who wants to read? Arya. Okay, Arya. But don't worry too much about the snake. There are many different kinds of poisonous snake in Australia. But only 2 or 3 people a year are killed by snake bite. If you leave the snake alone, they will. Okay, so dekat sana Australia walaupun banyak ular, okay bagus Tania. Okay, walaupun banyak ular, okay, tapi dekat sana tak ramai yang kena bunuh, kena serang dengan ular. Okay, 3 more paragraph. Siapa nak sambung? Siapa nak sambung? Lagi 3 paragraph. Okay, Maisara. Okay, Maisara, continue. Rely on your mobile phone if you get lost in many remote areas. There will be no signal, so you won't be able to use it. Okay, bagus. Okay, jadi dekat Australia macam tadi Kali kata dia masuk ladang kelapa sawit, tak ada signal. Okay, jadi kamu tak boleh nak contact orang lain pun tak boleh nak contact kamu. Jadi dekat sana walaupun kamu ada iPhone ke pun tak guna sebab dekat sana dia tak ada signal. Jadi lebih bagus kamu gunakan GPS receiver. Okay. Last 2, siapa nak sambung? Who wants to read? 2 more persons. Nanti tak nak sambung. Okay, Farah. Okay, come on Farah. Swim in deep, muddy water or where you see crocodile warning signs. Crocodiles are dangerous animals and attacks often happen in Australia. Yeah, very good. Okay, so dekat Australia kamu kena berhati-hati bukan dengan ular. Walaupun sana banyak ular. Okay, tapi kamu kena berhati-hati dengan crocodile. Okay, dekat sana banyak serangan oleh crocodile. Okay, and the last paragraph. Siapa nak baca the last one? Okay, Jung Hao sudah baca. Umaira belum baca kan? Okay, Umaira. Leave your vehicle if you break down in the middle of nowhere. If a plane is searching for you, it's much easier to spot a car than a person from the air. Okay, bagus. Okay, jadi kalau kamu sesat jalan, jangan tinggalkan kereta. Sebab kalau kamu jalan, kamu memang tak akan sampai. Dan lebih senang untuk tengok manusia, tengok kereta daripada tengok manusia.
Okay, so it's easier to spot a car than a person. Okay, alright. Okay, kita nak bagi tepukan kepada kelas ni. Cikgu nak semua tepuk untuk kelas ni sebab kelas ni cikgu tak perlu nak paksa untuk baca. Semuanya sangat sporting. Okay, everyone is very cooperative. Cikgu tak perlu nak gunakan roda impian untuk tentukan siapa yang baca. Okay, jadi cikgu nak semua bagi tepukan kepada kelas ni. Okay, so very good. Everyone volunteers to read. Okay, so the new words for today. Okay, kita baca bersama-sama. Number 1, survivor. Everyone open your mouth and read. Open your microphone, not your mouth. Okay, your microphone and read. Survivor. 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 Heat. Survival. Heat. Heat. Thirsty. Thirsty. Hike. Hike. Root. Root. Detail. Detail. Up to date. Up to Up to date. Prevent. Expect. Expect. Poisonous. Rely. Remote. Attacks. Attack. Muddy. Muddy. Vehicle. Vehicle. Spot. Spot. Okay, very good. Okay, let's continue. Okay, look at the picture. What dangers does it show? Okay, jadi dekat sini, okay, dekat sini, what is the danger? There is a snake and also there are crocodiles. And the place is very remote. Remote maksudnya sangat dalam. Okay, sangat dekat kawasan pedalaman. Okay, so let's look at the answers. Questions here. What is it more important to have with you in the Australian outback? Food or water? Water. Okay, here. Do take enough water with you. So the answer is water. Sebab kita boleh hidup tanpa makanan beberapa hari, tapi kita tak boleh hidup tanpa air. Okay, number 2. When shouldn't you go walking? Bila tak boleh pergi berjalan-jalan? In the afternoon. Okay, in the afternoon between 1 p.m. and 5 p.m. because it's very hot. Okay, it's very hot in the afternoon. What is probably more useful? A GPS receiver. A GPS receiver. Okay, you should have a GPS receiver to prevent getting lost. Okay, why not a mobile phone? Sebab dekat sana mobile phone tak ada Wi-Fi. There is no line there. Okay, which animals are more dangerous? Mana satu lagi? Crocodiles. Okay, here. Don. Okay, crocodiles are dangerous animals. Kishan, kamu silap masuk kelas lah, Kishan. Kishan, you supposed to be in teacher Ernie class. Okay, which animals are more dangerous? The answer is crocodiles. Okay, crocodiles are dangerous animals and attacks often happen in Australia. Okay, number 5. What should you do if your car breaks down? The answer is Wait for help. wait for help. Okay, so why? Don't leave your vehicle if you break down in the middle of nowhere. So the answer is wait for help. Okay, ni cikgu tak nak bincang. Okay, think of a remote area. Okay, cikgu dah bagi jawapan dalam video cikgu. Okay. Contoh dia kalau kita masuk hutan, you should wear long sleeve clothes when go into the jungle because there are many mosquitoes. Contoh dia kalau kita nak masuk ladang kelapa sawit, kena pakai baju panjang. Kishan, you supposed to be in Cikgu Ernie's class. Okay, equipment, peralatan yang kamu kena bawa. You should bring at least a pen knife with you. Kamu kena bawa pisau. Cikgu ada pisau tu tak? Kamu kena bawa pisau yang kecil tu, okay, untuk potong, untuk cari jalan, okay, untuk potong lalang dan sebagainya. Transport, to go into ladang kelapa sawit, you need to, okay, you will need a 4-wheel drive or jeep. Okay, and wild animals, okay, be careful of the wild animals such as snakes, monkeys, and wobble in the jungle. Okay, itu contoh dia masuk ladang kelapa sawit. Okay, mana Khalid? Khalid? Baik, Khalid sudah live ke? Where is Khalid?
Saya cikgu. Okay, kali masuk ladang kelapa sawit, macam mana pakaian kamu? Kamu pakai baju panjang tak? Ya, untuk mengelakkan kena gigit nyamuk. Betul. Okay, lepas tu apa peralatan yang kamu bawa? Parang. Oh, kamu bawa parang, yes. Okay, parang is a very long knife. Okay, kamu pakai kereta apa masuk sana? Off-road. Off-road boleh Off-road. kancil ni. Okay, off-road, yes, correct. Okay, and then, okay, that's all. Alright, okay, so kita ada satu walk quiz. Lagi 6 minit, cikgu nak semua buat sekarang. Nak walk saya. Okay, walk ni, quiz ni dibuat oleh pelajar 2 Arif. Okay, Visha. Okay, Visha. Dan Jung Hao pun ada buat juga nanti. Ada masa kita tengok Jung Hao punya quiz. Okay, bukan hari ni, mungkin hari seterusnya. Cikgu akan gunakan quiz yang pelajar dah buat dalam kelas kita. Okay, hari ni kita tengok quiz Visha. Arif. Okay, everyone can see my walk in the message box. Do you see the walk? Okay, so I want to do it now. Tuliskan markah kamu, kamu dapat berapa markah. Tengok siapa dekat leaderboard. Okay, everyone click at the walk. Okay, buat sekarang cikgu bagi 2 minit, kamu buat sendiri. You do it first. Lepas tu Dasia tuliskan markah kamu, kamu dapat berapa. Maybe next time we will play Jung Hao punya game. Game yang orang buat tu kita akan gunakan untuk kelas kita sepanjang tahun. Cikgu nak semua buat, cuba buatkan. Tengok berapa markah, 10 soalan saja. Okay, it's not very long. Only 10 questions only. Okay, cikgu nak tanya semula. Brian tak ada, Chang Wei tak ada, Chu Kasen tak ada, Fung Xiaofan tak ada, Gu Jianci tak ada, Li Rongjing tak ada, Naziha tak ada, Syafi Jatu tak ada, Tai Wijian tak ada, Tashana tak ada, Wang Jiahao tak ada. Betul Kedua mulia, Chong Kai Ying tak ada, Dajas tak ada, Krishna tak ada, Lim Jiaming tak ada, Kasfu tak ada, Neo Jala tak ada, Patricia tak ada, Putra tak ada, Shirley tak ada, Siti Nur Ania, Vedashini, Wong King Yu tak ada. Betul? Okay, Dasia tuliskan markah. How many marks you get? Teacher. Okay, finish? Teacher, can I do one more time? Gu Jiaxun dapat 5. Okay, how about the rest? Kamu dapat berapa markah? Jung Hao, you want to do one more quiz, is it? Okay, first time, 5 per 10. Okay, let's discuss the answers. Kita ada 1 minit lagi, kita buat cepat-cepat.
Okay, they choose the correct phrase. Okay, the doctor told me to. What's the answer? A, B, C. 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 Exercise. Okay, next one. Not all parents have children who will take care of them. A, B, C. A. A. All right, next one. Okay, as CEO for an important firm, he has to make a lot of important Decisions. decisions. Okay, next one, number 4. We have to Practice. practice. Okay, practice. Next one, the manager apologized for the Mistake. ABC. A. A, mistake. Okay, next one. Technology has to grow their own food. ABC. B. Enable them. Okay, enable that. Okay, the teacher accused me, ABC, Of cheating. of cheating. Okay, next one. Only a small Number. number will be published. Okay, number 9, the housing problem C. C is becoming more serious. And last one, the rider suddenly Fell off. fell off. A. Okay, kita tengok kita ada dekat leaderboard tak? Oh, tak lah. We are late. Okay, our time is 1 minute 16 seconds. Okay, 1 minute. Wow, these are very fast lah. Okay, ni pelajar yang sudah jawab. Kita 1 minit, mereka dalam saat. Tak ada yang sampai 1 minit. Okay, Lee Jung Hao. Wow, Lee Jung Hao number 10. Very good. Okay, 35 saat. Okay, so any questions before we end our class? Any questions? No. Okay, so I think that's all for our class today. We will see you again tomorrow. Bagi siapa yang belum siapkan Google Form, tolong siapkan sebab cikgu akan rekodkan untuk PBD. Cikgu akan tutup link lepas kelas ni ya. Okay? Cikgu akan tutup link lepas ni ya. So, any questions before we end our class? No. Any question before we end our class?